Celebramos hoy la misa para la Natividad de San Juan Bautista. Le ofrecemos la misa para el descanso eterno de Miguel Jiménez Bustamante. Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. In prima Dei, ad Deum qui rectifica juventude mea, Judicamente obsessione causa mea, legente non sancta omni cutoso errore mei. cui a tu est Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis in ceto dum affligit mei iniquus. E mitae lucem tuam, e veritatem tuam, ipsame deducende daduxerunt, e mortem sanctum tuum in tabernacula tua, Et intrui quadantare Dei ad Deum qui rectifica juventude mea. confitebo a tibi iteram, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbans mei. Spera in Deo quoniam adum confitevoli salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in tribulatare Dei, Ad Deum qui rectifica juventude mea, aiutorium nostrum in nomine Domini, cui fecit celum et terra. Confitio Dei Onnipotenti, Beate Mariae, sempre Virgini, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beati Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cutitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor, Beatam Mariam, semper Virginum, Beatam Michaelum, Archangelum, Beatam Ioannem Baptistam, Sanctis Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis per purgatia vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, via peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Johannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversos vivificabis nos. Et lex tua letavit udinte, Ostende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tum da nobis, Domine, exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. De ventre matris mei vocabit me Dominus, et in nomine meo, et posuit os meam gladium acutum, sub tegumento mano suae protexit me, et posuit me quasi sacitam electam. Bonum est confiteri Dominum, et salve in nomine tua altissime. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. De ventre matris mei vocabit me Dominus nomine meo, et posuit os meam gladium acutum, sub tegumento mano suae protexit me, et posuit me quasi sacitam electam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi propter magnum gloriam Tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Patro Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe,
Domine Deus agnus Dei filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Deus qui presentum Deum honorarium nobis in beati Ioannis nativitate fecisti, da populis tui spiritualium gratiam gaudiorum, et omnium fidanium mentes dirige uniam salutis aeternae, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te conviget et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectionis et Prophete, audite in solera tenete populis de longe, Dominus abutudo vocabit me de mentri matris me recordatus est nominis mei, et posuidos me quasi in lagrima putum, et in umbra manus suae protexit me, et posuit me sicut sacitum electam, in fare tres sua abscondit me, ixit mihi, servus meus est tu, Israel, quia in te gloriamur, et nunc dicit Dominus formans me suturos servum sibi, ecce dedite in lucem gentium, ut sis salus meam usque ad extremum terrae. Reges videmon et consultem principes et adoravam propter Dominum et sanctum Israel qui regite. Deo gratias. Prius quam te formarum in utero novite, et antiquam exires de ventre sanctificavite, nisi Dominus manum suam et etidos meam et dixit mihi. Alleluia, alleluia, tu puer profeta altissime vocabilis, reibes ante Dominum parari via secus. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancte Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Elisabeth in Platon est tempus pariendi et pepere filium, et audierant vicini et cognati eius, quia magnificavit Dominus misericordiam sunt comila, et congratulabantur ei. Et factum est in dia octavo, veniam circumcidere puerum, et vocabant eum nomine Patris sui Zachariam. Et respondens mater eius dixit, ne quaquam sed vocabitur Ioannis, et dixerunt ad illam, quia nemo est in coniatione tua, qui vocetur hoc nomine, in nuevam autem patre eius, quem velit vocare eum, et postulans pugilaram scripsit dicens, Ioannis est nomen eius, et mirati sunt omnes sunt universi, apertam es autem, illicoos eius, et lingua eius, et loquibatur benedicens Deum, et factus est timor super omnes vecinos eorum, et super omnia montana Judea divulgabantur omnia verba ec, et posuerunt omnes, qui audievan in cordis suo dicentes, qui sputas pueris de erit, quia et enim manus Domini erat cum illum, et Zacharias, pater eius, repletus de Spiritus Sanctum, et prophetavit dicens, Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Laus tibi, Christe. La epístola de esta misa de la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista
Está tomado del profeta Jeremías. En aquellos días el Señor me habló diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Perdón, está acá de este lado. Oíd, es del profeta Isaías: oíd, islas remotas, y estar atentos, pueblos distantes. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, y se acordó de mi nombre cuando yo estaba aún en el seno de mi madre. E hizo mi boca como una aguda espada. Bajo la sombra de su mano me cobijó, y hizo de mí como saeta bien afilada, y me ha tenido guardado dentro de su aljama. Y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, y en ti seré yo glorificado. Por lo que ahora el Señor, que me eligió para siervo suyo desde el vientre de mi madre, me dice: sábete que yo te he destinado para ser luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Los reyes y los príncipes, al verlo, se levantarán y te adorarán por causa del Señor y del Santo de Israel, que te eligió. Y todos ustedes deberían de ponerse de pie para el Santo Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Lucas. Llegó a Isabel el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a un hijo. Supieron sus vecinos y parientes la gran misericordia que Dios le había hecho y acudían a felicitarla. El día octavo vinieron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, por ser este el nombre de su padre. Pero su madre, oponiéndose, dijo: de ningún modo, sino que ha de llamarse Juan. Le dijeron: ¿no ves que nadie hay en tu familia que tenga ese nombre? Al mismo tiempo preguntaban por señas al padre del niño cómo quería se le llamase, y él, pidiendo la tablilla, escribió así: Juan es su nombre. Y esto llenó a todos de admiración. Recobró entonces del habla y usó de la lengua y empezó a bendecir a Dios. Y un temor se apoderó de todas las gentes comarcanas, divulgándose todos estos sucesos por todas las serranías de la Judea. Y cuantos oían, los meditaban en su corazón, diciéndose: ¿quién pensáis ha de ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues celebramos hoy en la Santa Iglesia con mucha alegría este nacimiento de San Juan. Como mencionamos ayer, solo hay 3 nacimientos que celebra la Santa Iglesia en su liturgia. La de nuestro Señor, la de la Santísima Virgen y la de hoy, de San Juan el Bautista. Y nos ha dicho nuestro Señor en otra parte que no ha nacido de mujer otro mayor que Juan el Bautista, y que es más que un profeta. Porque él mismo estaba preguntando: ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Dice: yo os digo que es más que un profeta. Y más en el sentido que los otros profetas simplemente hablaban como, como habiendo visto y hablando de lo que vieron en sus visiones. Pero aquí se trata de uno que con la mano indica que ahí está el Cordero de Dios. Y lo vio en persona. Y eso fue en realidad su misión, de darnos a conocer
era toda su razón de ser, todo el motivo de su existencia de San Juan Bautista era para preparar el camino y darle a conocer. Entonces, el nacimiento de San Juan, pues es un acontecimiento también maravilloso en el sentido de que pues la madre, habiendo estado estéril y de edad avanzada, pues dio a luz y se llenó de alegría, como el arcángel había dicho a Zacarías. Entonces, vemos que San Juan ha dado testimonio de nuestro Señor y ha hecho esto tanto por su vida como por su muerte. Acuérdense cómo su vida es un gran ejemplo para nosotros en varios elementos y en particular notamos su penitencia. Notamos cómo vivía él en el desierto, comía de las cosas que había, se me olvida, pero comía de la miel silvestre y todo ese tipo de cosas. Y se puede entender también que vivía en silencio, porque estando solo en el desierto, pues guardaba el silencio. Y entonces, para nosotros son cosas necesarias, la soledad, el silencio, la penitencia en el comer. Todas esas cosas son para bien de nuestras almas. Él dio testimonio también por su predicación. Él predicaba a la gente el arrepentimiento y la penitencia y que dieran frutos de penitencia. Se nota también en San Juan una gran humildad en varios elementos, pero se nota en particular en aquella frase que encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, verso 29, dice: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, quien está de pie y escucha, regocija por la voz del esposo. Dice: mi alegría entonces es completo. Él debe aumentar, yo debo disminuir. Y así vivía San Juan. E incluso era porque los apóstoles o los discípulos de San Juan como que estaban un poco molestos, porque decían: ¿cómo? La gente va detrás de este otro, pero tú eres el que estás bautizando, tú estás, etcétera. Y es por eso que les dice: no, al contrario, él tiene que incrementar, yo tengo que disminuir. Y siempre hacía el comentario en el seminario, en Padre Buckley, de que pues por eso la fiesta es hoy, en donde empiezan los días a disminuir, mientras el nacimiento de nuestro Señor es el 25 de diciembre, en donde los días empiezan a incrementar, para que la misma naturaleza vaya indicando este incremento o esta disminución. Y notamos también que ciertamente con su muerte San Juan da testimonio y da un ejemplo de cómo se tiene que defender los derechos de Dios. Acuérdense que las circunstancias de su muerte había sido preso precisamente porque decía al rey que no le era justo tener la esposa de su hermano. Entonces, defendiendo los derechos de Dios fue que finalmente pues le dieron la muerte. Entonces, así como regocijaba San Juan al ver a nuestro Señor y saber que iba aumentando, también nosotros deberíamos de regocijar de todo lo que hemos recibido por la redención que Él predijo a la hora de estar indicando de nuestro Señor. Y nos indica San Juan cómo deberíamos alcanzar esta alegría, ese gozo. Y principalmente viene en donde dice: preparad el camino del Señor, haced derechos sus caminos
Cada valle será llenado, todo monte será rebajado, etc. Y todos esos tienen implicaciones para nuestra vida espiritual. Todo monte que se debe de bajar implica pues, la soberbia que se debe de dominar para rebajar esto. Lo torcido es cuando nosotros en nuestras actividades o palabras no tenemos la sinceridad adecuada para decir las cosas como son, etc. Y aparte deberíamos evitar esa de cuando dicen una cosa pero significan otra. Eso también está incluido en eso de los caminos derechos. Vemos también que cuando aquellos, en cuanto a la humildad de San Juan, vemos cuando aquellos fariseos le fueron a buscar y preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? Y inmediatamente decía él, yo no soy el Mesías, que ellos habían pensado. ¿Y quién eres? Pues la voz de aquel que clama en el desierto. Entonces, notamos otra vez ahí su humildad y vemos que él fue predicho que él iba a ser este precursor de nuestro Señor. Entonces, como el arcángel le había dicho a Zacarías que muchos regocijarían en el nacimiento de este niño, hoy también regocijamos y damos gracias a Dios por ese acontecimiento y a la vez invocamos a San Juan. Invocamos a Él que alcance para nosotros la gracia de practicar la humildad y de seguir a nuestro Señor, a quien Él vino a enseñar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, Spiritum omnipotentis et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patri natum ante omnis saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutar descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et semper nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die sequam Scripturas, et ascendit in caelum, sed ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum vivificatum, qui ex Patri Filioque procedit, qui cum Patri Filio simul adorato et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confito unam baptismam remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Justus fama florebit, sicut cedros qui Libano est multiplicabitur.
fratres, omnipotenti, Sucipia Dominus sacrificium de manibus tuis, laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem corpore nostra ante tuisque ecclesiae sue sancte. Amen. Romia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. vere dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias facere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, per Christum Dominum nostrum, per qua maestatem tuam lauda agili, adora dominationes tremum potestates, celi celorum per virtute sacriate seraphim, socia exhortatione cum celebrant, cum quibus et nostras voces udamenti ubias replicamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Confiteor Dei Onnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulo, omnes sanctus et de Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Spiatem vestre omnipotens Deus, dimittis peccatis vestris, educat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, qui vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tolli peccata mundi, Domine non sunt dignus ut intres in tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sunt dignus ut intres in tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sunt dignus ut intres in tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
tu ai profetantissimo Concatanis, Reis in mantenimum tu pace in comunica caria seus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Dominus. Summa ecclesia tua Deus beatum Ioannis Baptistae generatione Feliciae, et per quem suae regenerationes coniovet autorem, Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deus, erat verbum hoc erat in principio apud Deo. Omnia per ipsum factum sunt, et sine ipso factum est nico quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Quid homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic veni in testimonium a testimonium paribret de lumine, or nomen spiritum per illum non erat in lux, sed o testimonium paribret de lumine. Erat nux vera quae illuminata omnem hominem veniat in nunc mundum, in mundo erat mundus per ipsum factus est, in mundus ea non coniovit, in propria benedit sui eum non receperunt, quod carautum receperunt eum dedit eis potestatem, filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha, misericordioso y benigno, las súplicas que te dirigimos,
pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre la Iglesia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Preces tempore mortalitatis et pestis, Domine non secundum peccata nostra facias nobis, Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. adiuva nos Deus salutaris noster, Et propter gloriam nominis Tui, Domine, libera nos. Domine ne mineris iniquitatem nostrarum antiquarum, Cito anticipiat nos misericordiae Tue, quia pauperes facti sumus nimis. Ora pro nobis Sancte Sebastiane, Ut digne officiamur promissionibus Christi. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a Te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu Tuo. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris nostro, et intercedente viate gloriosa Dei Genetrice Maria Semper Virgine, et beato Sebastiano Matri Tua et omnibus sanctis, populum tuum abiracundiae Tuae terroribus libera, et misericordiae Tuae fac logitatis securum. Propitiane Domine supplicationibus nostris et animarum in corpore medere languoribus, ut tua missione percepta, in tua semper benedictione letemur. Da nobis quaesimus Domine pia petitionis affectum et pestilentiam mortalitatem quae propitiatus averte, ut mortalem corda cognoscam et te indignante talia flagella prodire et te miserante cessare, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendet super vos, et maniet semper. Amen. Enseguida hacemos el Santo Rosario. Mi Jesús sacramen